Good day, class! Welcome back to our video lesson. Sa Module 1, pinag-aralan natin ang about sa computer and its peripherals. Nalaman natin ang iba't ibang input devices at gayon din ang output devices. And we also talked about storage devices. Sa Module 2, uumpisahan natin ang ating lesson sa motherboard and its parts. So kung handa na kayo, let's start. In this lesson, you will look at what a motherboard looks like and the major components that reside there. You will explore the internet and find out what the motherboard and its components do and how the motherboard interacts with its various components. It is here to help you to better understand and identify components of a computer. So, dito tayo sa definition ng motherboard. So, in the previous lesson, laman nyo yung definition ng motherboard na ito ay one of the biggest or ito yung pinakamalaking part na nasa loob ng system unit na all the components or lahat ng iba pang mga computer peripherals ay nakakonect dito sa motherboard. So pag-uusapan natin in detail kung ano ba talaga ang trabaho ng motherboard. The motherboard defines the computer's limits of speed, memory, and expandability. A computer needs more than just a CPU or central processing unit and memory. To accept input from the user, it needs devices such as keyboard and a mouse. It also needs output devices like monitors, sound cards to cope with the powerful graphics and sound capabilities of the programs available today. Computer also needs permanent storage devices such as floppy disk drives and hard disk drives to store data when it is turned off. It is the function of the motherboard to provide the connectivity for all these devices. Like what I've said earlier, it serves as a meeting area of all the peripherals na ikakabit mo sa computer. So lahat ng may isip nyo na input and output devices, all of that are connected to a motherboard. Kahit yung CPU natin or the central processing unit ay nakalagay mismo directly sa motherboard. Understanding motherboard. The motherboard is the PC's center of activity. All devices in a computer are some way connected to the motherboard. It hosts the largest single collection of chips in any PC component and serves the street system for the grid of wires and links all the components, making it possible for them to communicate. Let's read another definition of a motherboard. The motherboard is the large printed circuit board found inside the system unit case. It is often referred to as system board or main board because it contains the microprocessor, chipsets, the main memory or RAM, and the ROM BIOS. The motherboard also contains several connectors that attach the different devices to complete the computer system. The function of the motherboard is to hold computer essential parts and connecting parts together in place to receive power and to communicate with one another. So, same way, you can see in the picture, ito ay isang large printed circuit board na maraming piyesang nakalagay. So, nandyan yung mga connections or pins for connecting wires of different input and output devices. So, tingnan natin ngayon yung iba't ibang types ng motherboard. Starting from the 80 motherboards. Tingnan natin kung anong ibig sabihin ng 80 sa 80 motherboards. The oldest of the main boards, these motherboards were used in earlier 286 or 386 or 486 computers. The 80 means the board consists of advanced technology power connectors. There are two power connectors of 6 pin, each mounted on the 80 motherboards. The 80 motherboards were available in the early 80s. Ito yung itsura ng 80 motherboards. Itong 80 motherboards, ito yung pinaka nauna na version ng ating mga motherboard. And syempre, in due time, paglipas ng panahon, may mga bagong technology na lumabas. So, yung ilan sa mga connections nitong 80 motherboard ay hindi nyo na makikita sa bagong mga advanced motherboards nowadays.
So yung mga bagong technology na motherboard, wala na yung iba sa mga connectors na nandito sa lumang 80 motherboard. It's either napalitan yung technology or outdated na yung pinaka connection na yon dun sa motherboard. Ito yung unang motherboard na makikita nyo sa mga lumang PC na meron pa rin sa ngayon. Okay, next. So the ATX or Advanced Technology Extended Motherboards. It started in 90s or in 1990s and are still available today. So the ATX connector of the motherboard consists of a single connector. These boards are used for P2, P3, P4 processors. So, yun yung mga microprocessors na available na pwedeng ilagay sa ATX motherboards. So, we have the Pentium 1 processors, Pentium 2 processors. Like what I've said earlier, itong 80 motherboards, this is somewhat outdated na kumbaga. Kasi ito yung mga motherboard ng mga unang computer nung 80s hanggang sa early 90s. And mahalaga na sumabay sa pag-develop ng technology ng motherboard kasi ang motherboard ang siyang magsasabi kung gaano kalaki or kung upgradable ba ang iyong system unit or ang iyong computer mismo. Kasi ang motherboard ay meron niyang iba't ibang slot which is ito nga yung lalagyan ng mga components or peripheral natin na magsisilbing grade ng ating computer mismo. So, kagaya nung binanggit ko kanina, itong 80 motherboards, ang ilan sa mga slot na meron ito ay maaaring hindi na siya applicable for today's technology. So we will talk about the slot in ATX motherboards. Yung sa sinasabi ko naman na ATX, micro ATX and mini ATX, nagkakaiba-iba lang sila sa size. And kung nagkakaiba-iba sila sa sizes, magkakaroon rin sila ng difference with regards sa kung ilang slot ang meron sa kanila. Okay? So now, para mas maintindihan nyo pa, we will now proceed to the motherboard components. So yung motherboard ay meron niyang iba't ibang mga slot na lalagyan ng iba't ibang mga components na meron ang isang computer. So pag-usapan natin yung ilan sa mga slot na meron itong motherboard na ito at kung ano yung mga components na pwedeng ilagay dito sa iba't ibang mga slot na yan. So let's now read the definition. Motherboard components. The motherboard consists of various components which have their own role to play in the functioning of a computer. Let us discuss various motherboard components and know their definition and role. Okay? So, umpisahan natin sa expansion slots. So, we will now move on to expansion slots. So, primarily, ang mga motherboard natin ay meron ng basic components or basic hardware na kinakailangan para gumana ang buong computer. Example, ang motherboard ay meron ng built-in video driver or graphics driver or graphics device na makakatulong para gumana ang ating monitor na ilalagay mo sa computer. Meron siyang basic na graphic card. Ngayon din sa audio card, meron din siyang basic or built-in na audio component. Pero bakit ba kailangan ng expansion slots? Okay? So ang expansion slots ay nakaalat kung gusto mo mag-upgrade ng system or ng inyong mga hardware para mas gumanda yung capability ng computer nyo mismo. So, makikita natin dito mamaya or makikita nyo ngayon yung iba't ibang klase ng expansion slot. So, itong expansion slots na to, syempre, dito nilalagay yung mga expansion cards o yung mga add-on cards na tinatawag. Gagana pa rin ang computer kahit walang expansion cards dahil nga may built-in naman ang computer ng kung ano yung kailangan niya lang para gumana. Pero syempre, kung gusto mo ng mas maganda yung quality na maibibigay na output ng computer, gumagamit tayo ng expansion cards or add-on cards. So, nandyan yung video card, sound card, LAN card, and iba pang klaseng mga expansion cards. So, yung mga expansion cards na yon, dito yan nakalagay sa mga expansion slots natin. And we will talk about the different technology ginamit sa mga expansion slot. Mag-uumpisa dun sa pinakalumang technology, punta dun sa kung ano yung ginagamit natin sa ngayon. So, we will start with
with the ISA o ito yung tinatawag na Industry Standard Architecture. So, ang ISA slot, ito yung oldest expansion slots in the history of motherboards. So, nakita ito or ginamit itong expansion slot na to dun sa mga advanced technology boards o yung hindi pa ATX. So, ma-identify nyo tong expansion slot na to na color black yung itsura nila. At nakikita nyo dun sa picture, dyan sa inyong module, ganyan yung itsura ng ating ISA slot. Okay? So, ibig sabihin nga ng ISA is Industry Standard Architecture. At ito ay may 16-bit bus. Yung parang color gold. So, yan yung mga pins. Ibig sabihin, yan yung mga connection ng expansion card dun sa slot niya. So, yun yung una sa ating mga expansion slots. Now, we will proceed to PCI slots. So, ang ibig sabihin ng PCI ay Peripheral Component Interconnect. So, the PCI slot is one of the important motherboard components today and is vastly used to install add-on cards on the motherboard. The PCI supports 64-bit high-speed bus. Okay? Alright. So, kagaya nung binanggit kanina, meron na tayong PCI slot na tinatawag. So, ang PCI slot, ito na ngayon yung medyo advanced technology na mas mabilis yung transfer ng data. Kung sa ISA industry standard, hindi ganun kabilis yung transfer ng data dahil nga, ayan, 16-bit bus lang siya. So, ang kaya niya lang i-transfer na data ay hanggang 16-bit lang. Okay? So, hanggang 16-bit. So, for additional information, ang ibig sabihin ng bit ay binary digit. Okay? Pinaiksing binary digit lang yon. Kaya siya naging bit. So, nung mga nakaraang lesson natin, pinag-aralan natin na ang language na binabasa ng computer ay binary. So, ito yung set of 0 and 1 number. Ngayon, ang value ngayon ng data transfer, ito na, bit na ang tawag natin. So, dyan rin nanggaling yung ating mga alam na ngayon na memory ng like flash drive, micro USB, yung mga memory ng ating storage devices. So, meron tayong 4 gigabytes. So, yan na yung mga mga unit ng transfer of data. So, ito 16-bit. So, pinaka-basic lang siya. So, hindi siya ganun kabilis. So, dun tayo sa PCI slot, mas mabilis na ngayon yung transfer ng data dahil meron na tong 64-bit high-speed bus. So, ayan yung itsura niya. So, color white. Hindi kagaya nung ISA na color black. Color white na ngayon yung PCI. Okay? So, yan yung itsura niya. And modern computers or modern motherboard, meron pa ring PCI slots. So, dedicated yan sa iba't ibang klase ng expansion cards natin. And then, next is we have PCI Express o also known as PCIe. So, itong PCIe slots naman, ito na yung latest and fastest component ng motherboard to support add-on cards. So, it supports full duplex serial bus. So, makikita nyo yan dito, color blue, and then there are pins here, dito sa may maliit na mga pins dyan. So, ayun na yung makikita nyo na sa advanced technology extended na motherboard. So, PCIe. So, ganun pa rin, Peripheral Component Interconnect extended. So, mas advanced. Mas mabilis na ngayon yung transfer ng data. And, kailangan nyo ring alamin kung yung expansion card na ilalagay nyo sa computer nyo or sa motherboard nyo ay compatible dun sa slot na meron dun sa motherboard. Halimbawa, bumili kayo ng expansion cards or video card na ang compatibility niya ay para lang sa PCI slot. Ang motherboard na meron ka yung latest na ang available lang ay PCIe. So, hindi gagana or hindi siya mag-fit dun sa motherboard mo. Kasi nga, PCI yung card, PCIe yung available dun sa motherboard. So, kailangan i-consider yung ganun sa pagbili ng mga expansion card. Okay, so last for the expansion card slots or expansion slots, itong AGP. Ang AGP, ito naman ay dedicated sa graphics or ginagamit siya sa ating video card. So, dedicated lang talaga to para sa mga graphic card. Ang ibig sabihin ng AGP ay Accelerated Graphics Port. So, it's specifically used to install latest graphic cards. And it runs on 32-bit bus and both PCIe and AGP can be used to install high-end gaming display cards. So, yan. So, PCIe, most of the PCIe, dedicated yan sa graphic cards or video card na tinatawag natin. Ganun din yung AGP slot. Okay? Yun na yung basic na expansion slots na meron tayo today. Okay, so we're done with the expansion slots. So we will now move on to the next slot, which is the RAM or the memory slot. So meron tayong dalawang type
ng memory slot, yung SIMM slot and the DIMM slots. So, tingnan natin kung ano yung difference between the two. So, SIMM slots, the full form is Single Inline Memory Module. So, these slots were found in older motherboards up to 486 dashboards. The SIMM supports 32-bit bus. So, ano ang inilalagay sa memory slot natin or sa it's either SIMM or DIMM slots. So, ang nilalagay dito ay yung RAM stick natin or yung RAM memory. So, ano ba yung RAM memory? So, nung nakaraang lesson din, nalaman natin ang ibig sabihin ng RAM ay Random Access Memory, which is a type of memory na temporary na save dito yung data during process. So, ang data na naisasave dito ay temporary lang. Na kapag pinatay mo yung computer, lahat ng data na nakalagay dito sa RAM ay mawawala. So, it is the memory that the computer use during the process. Kaya kapag kung mapapansin nyo, no, sa mga gadget ngayon or sa computer, kapag mas malaki yung RAM, anong effect sa device or sa gadget? Mas mabilis yung processing niya. So, mas mabilis yung gaming, yung paggamit nyo, mas smooth, and mas madami kang magagawa or mailalagay na application na compatible sa kanya. Kasi malaki yung capacity ng RAM. Yun. So, ngayon, specifically, itong SIMM, ay makikita sa mga older computers. So, single inline memory lang siya, kaya hindi ganun kabilis ang transfer of data. So, on the other hand, ito namang DIMM slots, ibig sabihin ng DIMM ay double inline memory module. So, these are the latest RAM slots which run on faster 64-bit bus. The DIMM used on laptop boards are called SODIMM. So, ibig sabihin ng SODIMM ay Single Outline Dual Inline Memory Module. So, ibig sabihin yan, mas maliit. Small Outline Dual Inline Memory Module. So, mas maliit to kumpara sa ating standard DIMM. Kasi nga, kailangan natin sa mga laptop ay sobrang compact na tong laptop na to eh. So, kailangan maliit din yung component na ilalagay mo. So, yun yung ibig sabihin niya. So, Small Outline Dual Inline Memory Module. But the function nung DIMM at SODIMM ay parehas lang naman. Magkaiba lang sila ng feature or yung yung laki, yung size, physical na size. Let's now move on to CPU socket. So, sa CPU socket, alam natin na dito nilalagay yung ating Central Processing Unit or the CPU chip. Okay? So, ito ay isa sa mga importante dahil syempre, hindi gagana ang computer kapag wala itong chip na to, itong CPU. So, may iba't iba rin tayong klase ng socket na kinakabitan ng CPU. So, another vital motherboard component is the CPU socket, which is used to install the processor on the motherboard. Some important sockets are explained below. So, tingnan natin yung iba't ibang uri ng or type ng socket ng CPU. So, we will start with socket 7. So, ano ba yung socket 7? It is a 3-to-1 pin socket that supported older processors like Intel Pentium 1, 2, MMX, AMD K5, K6, and Cyrix M2. So, kagaya rin ng expansion slots, no? Yung PCIe tsaka PCI na in-explain ko kanina, ang mga CPU, meron din niyang compatibility or hindi mo pwedeng ilagay yung isang CPU chip na example, 321 pin doon sa 775 pin. So, hindi siya compatible. So, kaya kailangan nating alamin yung iba't ibang klase ng CPU socket para malaman din natin kung anong klase or kung anong type ng CPU ang pwede dito or compatible dun sa socket na yun. Okay? So, ganun yung yung proseso ng paghahanap or pag-iisip kung ano yung compatible component para sa isang motherboard. So, socket 7, ayan, nandiyan naman yung definition. So, yan yung mga older CPU socket natin. Next, socket 370. So, it is a 370-pin socket that supports Celeron processors and Pentium 3 processors. So, 370. So, yung name niya is from the pin na ginamit sa kanya. So, yung pin, yun yung maliliit na pins which serves as the connection ng CPU dun sa CPU socket para sa transfer of data. Ang susunod natin ay ang socket 775. So,
It is a 775-pin socket that supports inter-dual core or core-to-duo or C2D, Pentium 4 and Xeon processor, P4 and Xeon processors. So 775 naman ay 775 pins na ang ginamit. So next is the socket 1156 found on the latest types of motherboards. It is an 1156 1156 pin socket that supports latest Intel i3, i5, and i7 processors. So, ayun na, kung mapapansin nyo, no, mas nagiging advanced yung technology or i-innovate or nagde-develop yung technology natin from socket 7 to the latest CPU sockets. Next, socket 1366. The socket is a 1366 pins and support latest i7 900 processors. So, yan yung mga iba't ibang klase ng CPU socket na meron tayo. At itong CPU socket, embedded to dun sa motherboard. Ibig sabihin, nakakabit siya mismo dun sa motherboard. Usually, nasa gitna yan ng motherboard. So, dun yung ilalagay yung CPU chip or the CPU processor. Okay? Next, so now we move on to the BIOS. The full form of BIOS is Basic Input-Output System. It is a motherboard component in the form of integrated chip. This chip contains all the information and settings of the motherboard which you can modify by entering the BIOS mode from your computer. So, ang BIOS, ito yung pinaka-basic system ng motherboard. So, kung wala kang kinabit or wala ka pang nilalagay na operating system sa iyong motherboard, ang unang magbubukas or ang unang mag-a-appear sa screen mo ay itong basic input-output system or yung BIOS. Usually, ang itsura niyan ay yung parang black screen lang at merong mga text. May text na it's either color blue or color white. So, kaya siya basic input-output system kasi yung system na yan ay built-in sa motherboard. Kung wala ka pang na-install na operating system, yan muna yung lalabas. So, may mga basic settings lang na pwede mong baguhin. Like the date, the time, yung boot options natin, or kung ano yung driver or yung component na gusto mong i-load niya or paganahin sa umpisa ng pagbukas mo ng computer. So, yun yung BIOS. So, ang BIOS ay nakapaloob yan dun sa isang maliit na IC or integrated circuit na tinatawag. So, maliit na component lang yan, pero ang laman yan ay itong ang basic input-output system computer. Mahalaga din yan kasi dito mo makikita lahat ng information about sa motherboard. Kung ano yung socket na meron siya, kung ano yung pwede mong ilagay ng mga components. Kaya, dyan mo yan makikita sa basic input-output system. Okay, next. So, meron na tayong, ito na yun, medyo technical na itong mga susunod na, components. Next is the North Bridge IC or mga chip na tayo. Doon na tayo sa mga maliliit na pyesa. So, North Bridge. It is an Intel chipset that communicates with the computer processor and controls interaction with memory, the peripheral component interconnect, PCI bus, level 2 cache, and all accelerated graphics port EGP activities. So, North Bridge IC, ito ay parang control component na nagko-communicate sa iba't ibang part ng motherboard. So para siyang meron ding sectioning na tinatawag sa motherboard, no? Parang isipin niyo, no, meron siyang parang groupings. So ang North Bridge IC, ito ay chip. Ang kinokontrol niya ay yung isang specific part ng motherboard. Okay? So, yun yung memory, PCI, bus, level 2 cache, and then the EGP ports. Yun yung mga kinokontrol niya. At sila yung nagko-communicate sa isa't isa. No? So, yun yung mahalaga din yan kasi yan nga yung pinaka parang pinaka-control system ng isang part ng motherboard. Ang counterpart ng North Bridge ay South Bridge. So, South Bridge IC, it is the chip that controls all the computer's input-output function or I/O functions such as USB, audio, serial, the system BIOS, the ISA bus, the interrupt controller, and the IDE channels. So, South Bridge IC naman, kinokontrol niya yung isang particular group sa motherboard. Kasi nakikita natin yung motherboard, isang malaking printed circuit board yan. So, may iba't ibang kumbaga section na pwede mong i-divide siya sa dalawa para makontrol
ng maayos. Hindi sila nag-overlap or meron siyang talagang sistema na sinusundan. Okay? So later on, sa mga susunod na topic natin, baka pwedeng pag-aralan pa natin in detail itong mga North Bridge and South Bridge components natin or IC. Next is the CMOS battery. The battery or a cell in 3 volts lithium type cell. The cell is responsible for storing the information in BIOS and the full form is complementary metal oxide semiconductor. Okay? So ang CMOS battery natin, the module, this is the BIOS chip. This is the BIOS chip, itong square na to. Pero ang CMOS battery kasi ay bilog yan na battery. Surang battery siya ng relo na mas malaki. So yun yung CMOS battery na responsible para masustain niya yung memory na nakalagay sa BIOS. So kung mapapansin nyo, no, kapag ang CMOS battery ay hindi na gumagana, mapapansin nyo yan sa computer nyo, yung date and time na nire-reflect ng computer nyo, mali na or hindi na tama. So ibig sabihin, itong CMOS battery nito, ito yung responsible na kahit nakapatay yung computer, nasusustain niya pa rin yung memory na nakalagay o yung data na nakalagay dun sa BIOS. So kung hindi na gumagana yung CMOS battery, di yung data na nakalagay dun sa BIOS, hindi na rin siya mag-function ng maayos kasi wala na siyang power support, wala na siyang source of power, which is the CMOS battery. Makikita niyo yan, ito yung picture ng CMOS battery. Okay? So let's now move on to the next component, power connectors. So in order to receive power from switch mode power supply o yung SMPS, there are connectors mounted on the motherboard. So may mga connectors yan, kagaya na makikita nyo. AT connector or advanced technology connector consists of 2 number of 6-pin male connector and is found on the old types of motherboards. So yun yung makikita nyo yan, mga connectors natin. ATX connector naman, the latest in the series of power connectors. They are either 24 or 20 or 24-pin female connector found in all the latest type of motherboards. So yan, so magkaiba yung dalawa. Pero pareha silang power connector, meaning yung kuryente para mag-power up yung buong motherboard, dito yan nanggagaling or kailangan nakakonect tong power connectors na to dun sa motherboard from the power supply or switch mode power supply para gumana yung motherboard. So pag hindi yan nakakabit, wala, hindi mag-load yung yung hindi bubukas yung computer kapag ito ay nakatanggal. Okay? Next, IDE connectors. Ano ba yung IDE connectors? Ang IDE connectors, ang ibig sabihin niyan ay integrated drive electronics connectors. These are used to connect disk drives. So 40-pin male connector yan na ginagamit sa hard disk din. 34-pin male connector for floppy disk drive. So 40-pin sa hard disk, 34 pins sa floppy disk drive. Pero wala na tayong masyadong nakikitang floppy disk drive nowadays. So, hindi na siya masyadong ginagamit. Pwede siya sa CD drive or sa DVD drive. Connectors na yan. IDE connectors pa rin. Next, SATA connector. So, latest in the series, the connector serial advanced technology attachment or SATA are 7-pin connector to interface latest SATA hard disk or optical drives. They are much faster than IDE interface. So, yun din, no? Kahit na meron pa rin tayong makikita na IDE connector sa mga lumang computer ngayon. Pero ang pinaka-latest na technology na pagdating sa connection ng ating hard disk drive or optical drive ay itong ang SATA attachment or the Serial Advanced Technology Attachment. Okay? Yung IDE connector, it's also known as PATA or Parallel Advanced Technology Attachment. So, IDE lang yung madalas na tawag dyan, pero ano talaga yan? PATA or PATA. So, pinalitan yan ng Serial Advanced Technology Attachment or yung SATA na. So, yun yung makikita nyo. Usually, color red or blue yung connector na yan. So, okay. Next na. Ito na yung pinaka-last sa ating mga motherboard components. Input-output interface or I/O interface connectors. Choosing a right type of motherboard that is compatible with other parts of computer is vital step in determining the overall speed of your PC. Once you learn about various motherboards components, you can easily assemble your own PC or solve the basic hardware issues in the motherboards. So, itong input-out interface connectors, so yan yung makikita nyo na nasa likod, built-in na ng
computer natin na meron siyang VGA port, okay? VGA port, USB port, LAN port, audio port. So, dyan yung makikita yun, yung input-output. Kasi, dyan natin inilalagay or pinakabit yung mga input and output devices natin. Okay? So, yung mga keyboard, mouse, monitor, and other input-output devices, dito nakakonect sa input and output interface. Okay, so nalaman natin ngayon yung iba't ibang klase ng components na meron yung motherboard natin. So dapat nyong malaman yan dahil makakatulong or ito ay mahalaga para dun sa susunod na lesson natin, which is the assembly and disassembly of computer. Siyempre, kung hindi nyo alam tong mga components na meron yung motherboard, hindi nyo alam kung ano yung mga tinatanggal nyo sa motherboard, ano rin yung ilalagay nyo pa or ikakabit nyo kapag nag-assembly na tayo or disassembly and assembly of the computer or the system unit. So, mahalagang malaman nyo rin yung mga function ng iba't ibang klase ng components na meron yung motherboard para alam nyo kung ano yung titingnan or gagalawin kapag ka nagto-troubleshoot na kayo in the future. So, kung ang problema ay yung display, so titingnan nyo kung maayos ba yung connection ng input-output device dun sa ating input-output connectors or kung ang problema nyo naman ay audio. So, alam nyo rin kung saan nyo siya gagalawin sa ating system yun. So, yun lang muna. So, hanggang sa susunod nating video lesson at hintayin nyo na lang yung iba nating video lesson sa mga susunod.